ahinya Ramogi kamano kuom kete e Ramogi TV ne weche manyien e chenro mar OIMORE saa 3 mar otieno. Wantiere kod mathoth ma waikoni mago motimore pacho kaendi magi weche ma omiyo pek. Jeremiah Kioni kod Lange yudo fuong'ruok bang' do geng'o lokruok mar telo ma otime Jubilee. Kweth mar Azimio la Umoja bende ogolo duondgi. Jaod bura ma Pokot South David Kosing omaki kitude gi njore ma Kerio Valley. Jolweny bende medo donje North Rift mar thicho jonjore go. Jok mane ong'eyo ni idhi tim verification to ne onge karatese gi no ringo gi yudo cyber cafe moke town kae magi winjrego mane ilosono gi karatese ma fake. Bilao makachi japar kod achiel metudo gi tim mar loso boke mabandia ne jomany tich e kaunti ma Homa Bay. Ramogi tudri kod okalamba ma tudruok mar 3-auchiel yudo achiel kachiel e Facebook page marwa mar Ramogi TV. Bende yudo achiel kachiel kokalo YouTube page marwa mar Ramogi TV to kod Twitter Ramogi TV kaitwa kodwa kendo inyiso pachi weche manyien mobro bedo ka wakelo ni gielak sechegi. Nyinga Ochieng Emmanuel, jalo kumarwa en Winnie Adoyom. Kawachao gi mago matimre nyandwat ma piny Kenya ma iluwo ahinya gi lak sechegi. Jaod bura ma Pokot South David Kosing omaki kendo timone nonro gi obila mago kwach kich kaitude kod maundu mosebedo katimore gwenge ma Kerio Valley. Kosing ichichgo ni emosebedo jachwal maundu e gwenge mag Pokot kod aluorane masani omedo kelo wich bar ne piny owacho. Kosing omaki odhiambo makawuono kendo ma otere log tich mar okwach kich. Maling'ling yango ni Kosing osebedo kagolo weche moko manyiso ni dibed ni otudore gi maundu makamago. Ramogi kotenore gi mano en ni onge gige lweny moseduoki lwet piny owacho kowuok e gwenge ma rito oserochore nyandwat mar Homa Okak. Ma kata bed ni thuolo mane piny owacho chiwo ne joma ni kod gige lweny go tok chik mondo chwale lwet piny apisas mag piny owacho oserumo kaka George Batileronwa kata bedo ni jolweny osechako donjo e gwenge go. Jodak pod dar e mier kaluwore kod luoro ni inyalo monjgi gi jomaundu magikoni opondo e gode. E gwenge marita oserochore kaluwore kod jomaundu masando jopiny kendo lal kod jamgi. Nyamburko mag jolweny medo donjo ka obila ma kich aluorore. Ranyisi ni singo mar piny owacho mar rakruok kod jomaundu go mapachgi galagala koro chopo kare. Kato bedo ni singo mar piny owacho en neno ni jopiny oyudo arita makare. Jopiny onogo to chunygi dang'ni kendo gidar ka giweyo mier gundni. Nyithindo bende kecho bembo kaluwore kod luoro ni jomaundu go nyalo monjogi. Kwayo gi maduong' en mondo piny owacho manynegie kaka ginyalo yudo chiemo. Tunatoka Seretion, tumehamia hapa Lumulel, hatuna chakula, watoto hawajaenda shule, hata wamama wajawazito wanalala msituni, hata mwingine alijisalia kwa msituni. Jodak go nyiso piny owacho mondo jiwa pedha e bunge kod gode magikoni arife ma jomaundu mapachgi galagala go nyalo bet ni oponde. Tunasema tu tunaona kibarua lakini kibarua haingii msituni. Sini mtu anakaa mlima tu kama hapa. Hata siku nyingine tulikuja kufanya kamba na hapa tuliishi shule. Alafu alitoa sisi kwa hii shule kwa lazima. Kwa lazima na ikachukuliwa hii maboma yote mali. Na tukafukuzwa kabisa. Pandit iko kwa milima Ovuletu, hii milima ya Karkaron, Tandar, Ngelecha, Loromoru, Ramacha, Pandit imejaa. Kaluwore kod kit gige lweny ma jodak Masinoni wacho ni jomaundu go nigo. Ginyiso piny owacho ni mondo migirakre yo makare kod jomaundu go nyaka giti kod yor lony manyasani kendo mago mani malo e apedhano. Hata wakituma hiyo wanajeshi tunaona hawatatoboa huko, labda watumie vitu kama ndege ama nini. Sababu hii wakora ni hatari sana. Wanaingia msituni, hii msitu inaweza kuwa hata hapa saa hizi. Anaweza kuwa anatuona saa hizi. Sasa kilichoko serikali watumie mbinu yeyote watoe hii jambazi. E kinde ni makoro thuolo mano mi jodak mani kod bunde tok chik mondo duoge lwet piny owacho koro rumo.
County Commissioner ma Samburu Abdirizak Jaldesa ma oloso gi reporter marwa yor simu olero ni nyaka sani onge ng'ata mani kod gige lweny machiko kopuodho moseduoko gige lweny go e lwet piny owacho. Penjo koro en ni ma dibed ni en ranyisi ni jomaundu go oikore mar akore kod jolweny gi obila ma piny owacho oro e gwenge makono. George Bati, Ramogi TV. Jagoro mar Jubilee Jeremiah Kioni koro nyalo buonjo to kaput mochung' ne tieko ywaruok mag duond buche duoke apisi. Kioni endo dhi choko gi moko kuom jotelo mag Jubilee motelnegi Kanini Kega makoro sani tiyo machiegni gi riwruok mar Kenya Kwanza motelo gi jatend piny Kenya William Ruto. Ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga notolne kweth mar Azimio itino Kioni mane ochopo e log tich mar Jubilee. Eric Owenga nigi ler mathoth. Bang' kiroko Kioni noduogo e apis kod teko mang'eny kata kodoko ni apis mar duond bura mar Jubilee ne olorne kamano. Kioni otony tok aput mar duond buche duoko ne lemo manyocha ogole kendo omi Kanini Kega kokalo romo mar tend Jubilee. And I have informed you once, not twice, not 3 times, that there has been an attempt to hijack the Jubilee Party, to demolish the Jubilee Party, to destroy the Jubilee Party. And these attempts started way back in June of last year. When we were campaigning for our presidential candidate, Raila Amolo Odinga, there were still elements within us who tried all they could to derail us. Kioni odugo apis ka otene kod jangile mag Azimio kotel ni koro gai mar Azimio Raila Amolo Odinga. We in Jubilee, watch at the Jubilee led, the wing led by William Ruto, the rebellious, the function led by unaita Bonoko? The Jubilee that we belonged to. Nasema hivi kwa Wakenya wote ambao ni wana Jubilee. The Jubilee that we belong to. Na iko kwa roho zetu. Hiyo Jubilee iko ndani ya Azimio. Hello? Iko ndani ya Azimio. Na hiyo Jubilee believes in the cause that we have started through the People's Baraza. Kenyans need to wake up to this sad state of affairs. Everything we ever fought for and won is threatened. Kenya Kwanza administration has launched an all-out assault on our hard-won multi-party democracy. There's an all-out push by the Kenya Kwanza regime to kill other parties, buy and co-opt members of parliament into its ranks, and intimidate and bully all those that resist the administration's illegal, unconstitutional, and anti-democratic maneuvers. Giko odira mokalo kweth machielo mar Jubilee kamoting'o Kanini Kega gi Sabina Chege mabende subido kale majatend piny William Ruto e kajot mare yande ramo ni Kioni onge kiteko mar bedo jagoro mar duond burano. Our constitution is very clear, the Jubilee constitution. Only the SG and the party leader can call the National Executive Committee. Kioni nolero ni kata kodoko ni goyo wiye to okobidok chien kendo okobithegre Azimio kendo obro luwo Odinga nyaka giko. Now the resolutions of the People's Baraza, we are part and parcel of those resolutions. So I want to thank my principals, my seniors in the political field, people who have struggled even before any of you were born. Many of you are born. They have decided that it is important to come and be with us, members of Jubilee, as we demonstrate how the law is supposed to be followed. Tumesema sisi tutaendelea na mikutano zetu ya kuongea na Wakenya. Tutazidi kuongea na Wakenya, tujadiliana na hao ili tujue mwelekeo. Kesho tutaenda kule Kisii County. Tutatoka kule upande ya Keroka. Koro ironeno ka kweth motel gi Kanini Kega biro medo beti Jubilee kosegi biro tomo ng'wech donjo e UDA e bwo riwruok mar Kenya Kwanza. Eric Owenga, Ramogi TV, Nairobi. Ka pod wantiere weche mag siasa, senators mag Azimio wuok oko mar od bura bang' speaker mar od buch Senate Amason Kingi reme podho lokruok e tend Azimio e od burano.
Kaluwore gi mano, senators mag Azimio buogo mar biro chwalo paro mar golo e apisi Spika mar Senate Amason Kingi juma manyien kuom tiyo ataro kod chike matayo od bura. Azimio ne ogwelo Dama Olekina kaka jago poro manyien mar kweth manok kendo thicho oko Fatuma Dulo bang' duond bura mar Jubilee lando chenro mar wuok e Azimio kendo riwore kod piny owacho. Jafwambo marwa Chris Owino Mioler. Kuom thuolo mar 2 e dweche 6 nyaka ne yaw ayanga od bura mar 13 bang' yiero maduong' mokalo, senators mag Azimio owuok oko kendo thanjo ne chenro mag od bura mar Senate. E odhiambo ma kawuono, senators mag Azimio owuok oko kendo kuno twak mag od bura bang' spika mar od bura Amason Kingi rem keto e tim lokruok mar tend Azimio e od bura mar Senate mane dhi gwetho oko Fatuma Dulo e lemo mar jago poro mar kweth manok e od bura mar Senate. Senators mag Azimio kotelnegi kod ogai margi Stewart Mazayo kaachiel gi Dama Olekina oketo jalup spika mar Senate Kathure Murungi e kom maliet kaluwore kod chung' mare e lwi lokruok mane otim kod Azimio. Bang' bayore weche, Kathure Murungi oriembo Dama Olekina kod Mazayo e alwora mar od bura, gino ma ochwanyo senators mag Azimio kendo wuok oko mar od bura. Tok wuok e od bura, senators go omonjo apisi mar Fatuma Dulo e chenro mar thiche oko, kagiwacho ni Dulo onego we lemo makamano bang' duond bura mar Jubilee lando chenro mar wuok e Azimio kendo riwore kod Kenya Kwanza. E lokruok mane oland kod ogai mar Azimio Raila Odinga chieng' tich adek e jumani, Senator ma Narok Dama Olekina ema ne oyier kaka jago poro manyien mar kweth manok e od bura, lemo mane omak kod Fatuma Dulo. E twak margi kod jofwamb weche, senators go oseyo spika Amason Kingi kuom yiengore nyakonchiel e kinde motayo chenro mag od bura kendo buogo mar thiche oko e apisi e juma manyien. But what we are seeing is that we are seeing an incompetent speaker. So this house has got no choice but to begin the process of removing. You know, I've tried to advise the speaker that it's too early to lose this house. We know the speaker ran away from the chambers today, and the whole of next week he'll be out of this country using public funds, going all the way for having fun in Cyprus. Whenever a political party decides to make changes on its leadership, the procedure is under Senate Standing Orders, number 23, sub-rule 6, is very clear. We were communicating with the Speaker so that the Speaker will be in a position to communicate other communications to the Senate, effecting the changes. That is the role of the Speaker. Kopogore kod gole ya PC, senators mag Azimio bende osingo mar keto e lela weche mag mibadhi ma Amason Kingi ne otimo e kinde mane en governor ma Kilifi. We know quite a lot about the Speaker, and I can tell you that we will not hesitate to unearth everything. Yeah. Yes. It is going to be messy, to borrow the words of the current Speaker. It is going to be nasty, you know, and this small action where he decides to completely rape the Constitution, rape the standing orders, and give himself powers that he doesn't have will really cost him dearly. I've been a legislator in this parliament for the last 30 years. And I have been with many speakers. I know speakers are normally elected from different sides of the divide in the House. But when it comes to adhering to the Constitution and to the standing orders, all the speakers, including Kaparo, used to strictly adhere to the standing orders and the Constitution. Kaluwore gi Azimio, ma en achiel kuom chenro mag piny owacho mar Kenya Kwanza, etiko kweth mobalo kod piny owacho. The moment you start associating and promoting activities of another party, you are deemed to have left your own party. Senator Dulo has already left Azimio, and she should in fact resign and seek fresh mandate from the people of Isiolo. Senator Murkomen ambaye alikuwa ni kiongozi wa wengi katika bunge lililokwisha la Senate alitolewa katika hali kama hizo. Senator Kihika alikuwa ni kiranja akatolewa katika hali kama hizo. Sisi katika upinzani
Tulimwondoa spika wa sasa wa bunge la kitaifa Mheshimiwa Wetangula katika hali kama hiyo. Kwa hivyo si jambo geni, ni jambo ambalo limefanyika na ile tunaita president iko tayari. Wenge koro dhingi od bura mar Senate juma manyien mar neno ka Azimio dhi chwalo paro mar thicho oko spika mar od bura mar Senate Jeff Amason Kingi. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Kapod wantiere weche mag siasa e gino madhi medo liet mar siasa ndalo mabiro, jood bura mag Kenya Kwanza wuoko kendo lieko ni ogai mar Azimio Raila Amolo Odinga ne otemo kwalo mbulu mag yiero matend piny e yiero mokadho. Kuom ne tiyo kod lony weche mag lony manyasani mawuok e pinje ma oko. Ka gilose laru mar od bura, jood bura onyiso Raila Amolo Odinga mondo we wuondo jopiny ni ne okwalo mbulu mag kinde ma en owuon ema notemo kwalo mbulu mag jatend piny William Ruto. Jood bura go bende ramo ni chenro mar bago alam ni duol matao yiero pacho ka IEBC e juma manyien e bor Nairobi en marocho chenro mag dongruok e pacho ka. But we're also glad as a coalition and as members of parliament that all these attempts to rig never delivered victory to Mr. Odinga and his team. Mr. Odinga has always claimed that it is the deep state and the system that rigs elections and steals elections from him. He not only had the system and the deep state, but he also had the means to hack into electoral systems and to those of his competitors. Wadhi e county ma Homa Bay obile county no mako ji 11 mano yudi ka loso bok mabandia mag tich ka giwondore ni gitiyo e piny owacho mar county no e chenro masani dhi nyime mar nono bok mag jotije. Jogi mane omaki ne omake cyber moro mantiere boma ma Homa Bay kama ne obila ogogi e gono ka giloso bok mabandia mag tich ne moko kuom jogo ma wuondore ni gin jotije mag county no. Achije go ne otere tesendo obila Homa Bay kama ogengnegi ka nonro dhi nyime. Obila ne ong'wano gigo mane gitiyo go e loso barupe mabandia. Ka bende jatend migawo mochung' ne telo e chenro mag tudruok kod piny owacho kor gwenge mag county no Mercy Osewe okoni achije go pod biro gengnegi kendo obila biro golo siem ne joma ni kod paro matero barupe mabandia mar yudo tich. Koro kawuono jogi ne bedo audited. Koro ne wakudwaro ni kawuono kapok iyudo msara ma dweni to nyaka igol karatese manyiso kaka nondiki karatas kata kane nyaka inyis kane otimni interview kaka ne yudo tijno. To waseyudo ni nitie ji mang'eny maonge karatese go. Gin jok moko manondika andika ma kata interview no otimnegi to nomigi jomoko mi msara mamalo, jomoko ondik ma kata karatas ma certificate gi onge go. Mar ariyo nitie jomoko mondik machamo msara to ok bi kata tich, gitiyo mne town kae, waluongo gi ni ghost workers. Koro kawuono jok mane ong'eyo ni idhi tim verification to ne onge karatese gi no ringo gi yudo cyber cafe moko e town kae ma giwinjego mane iloso no gi karatese ma fake. Koro jowa ma intelligence ne owinjo wachgi ma gisedhi mane wayudo ka jogi obet kanyo kendo mana jowa ma tiyo mabeka obet kanyo iloso ne gi karatese ma fake. Makoro ne polise okonyowa ma wasebiro mokel gi kae ka police station ka wayudo ji 11 to kata i kompyuta kanyo wayudo barupe mang'eny ma gisebedo ka gindiko ni ji. Koro wakwawo jopiny kuneno jok man gi wasiwasi kaka sani ne gima timore ni mondo wagol nyawawa matiye county ka. Mane kaka inyalo golgi? Tinyalo golgi mana ka gibiro kend gitikwano wigi ting'e ni mang'ane to ting'o certificates ge bende ing'e ni magi ang'owa magi gigene mosomo to somo kiwango ni nyaka kiwango machielo. E wach machal kamano ka wang'ado tong' wadhi e county ma Kisii. Achiedh nadi koro mako jotije e county ma Kisii bang' lipot yangore ni e kindgi kanyo nitie moko mabandia mosebedo ka chamo sara e tok chik. Nonro motim mar nono chal matend county no ofwenyo ni jotije moko nying-gi ni e listi ma jotich ka kuom adieri to gin jotich maonge. Jotije makamago moganda otiso ni manyawawa kwan gi romo 1314. Jafambo marwa Crispin Otieno miyo ler mar wachno. Odhiambo mar chieng' tich adek oganda jo county ma Kisii ne ochokore kar rombgi e paw tuke mag Gusii Stadium ka gidwa ng'eyo duoko ma wuok e nonro ma osebedo ka itimo
e tend kaunti ma Kisii. Ripodno manyo opedhi e nyim jopiny kendo e nyim jotelo moriwo kodoka gavana ma Kisii Simba Arati ofwenyo maling'ling' e wi kaka tend kaunti no osebedo ka wito omenda mathoth kokalo e ndiko jotije mabandia ma jopiny thoro luongo ni jotije manyawawa. Ripodno yango ni jotije manyawawa kwan gi romo 1,314. Ji 100 kuom jotije 147 gin mago mayande otiyo gi oboke mabandia mar riambo ni gin ji mani kod ng'ol. Omenda makwanne romo $48.7 bende oyangore ni nochul e yor ariedha kaka mbalang' e kind dwe mar 6 nyaka dwe mar 10 higa mokalo. There is fraud of overpayment whereby 32 employees with variance of their job grades in appointment letters versus payslip. This was computing to about 8.5 million per year. Jotije 270 ne oyudi ni chamo osara ka onge namba moyiedhi mar tich. Ripodno bende lero ni owinjore ket chenro mar ndiko jotije mabiro kawo kar jotije 403 ma owinjore odhi e rutaya e thuolo mar higni 4 mabiro. Pek ma jotije kalie kod midhiero ma jotich kaloe miyo moko kuomgi manyo yore mar yudo tije mamoko. The county has sponsored employees for further studies, and the minute they finish their studies, they leave for greener pastures. Gavana ma Kisii Simba Arati oum nono e wi duoko mar nonrono ka osingo neno ni okawo okang' mar chik ne jogo mane ochwalo mibadhi e kaunti no. Arati wacho ni oikore mar duoko kaunti ma Kisii e lai mowinjore kendo luoko oko achudhe manyodho mwandu jopiny. To travel to Uganda or to some parts of this, because this one, what costed us so much as a county, you must, and I want to say, we surcharge some of these people. Ewi oboke mag somo, jotije makwangi oheo 1,500 oyangore ni nikod oboke mabandia mane gitiyo godo mondo giyud tije. Kuku mar ripodno koro ibiro chiw ayanga ne gavana ma Kisii wik manyien. Bwana Simba Arati achukue hatua kwa sababu tungehitaji wafanye kazi wale ambao walitachika vizuri kwa kazi, ambao kaunti ionekane vizuri, kwa sababu wengi walikuwa hawafanyi kazi lakini wanapata pesa. Kwa hivyo wale ambao walikuwa kwa njia hiyo wote watoke huko, coast workers watoke kabisa, waende. Crispin Otieno, Ramogi TV, Kisii. Kwa Ramogi gi report mar Crispin Otieno mar jotije manyawawa e kaunti ma Kisii oboka oyuoyo wa mokwongo. Kata kamano kapok wakawo oyuoyo nitie gi jogo maloso koda iluonga ni Okoth Diego Costa wuod Migori. Owacho ni omor kaka Ramogi TV okwako piny luo kod weche manyien mag OIMORE e yo mong'ith, kendo wuoro mana kaka weche mag arita kwe gin mago ma osetamo piny owacho kedogo kuom kinde malach ne gi geno ni biro kelie giko. Erokamano Okoth Diego Costa wuod Migori. Wantiere kanyo kod Dickens Odhiambo Olo wuod Alego Nina. Iwacho ni ineno ka intiere Nairobi. Iwacho ni wuoro wach siasa kara pod ji dwaro ga tieko duond buche mamoko, en luoro mane? Erokamano Dickens Odhiambo kuom pachi machal kama nyakwaro mga Jwang. Wadhi e yweyo kik idhi mabor, wantiere kod mathoth. From Nairobi's trendy street food kitchen to the bustling sounds of Accra's nightlife, A 1, a 2, a 3, a 4. to the lovely streets of London, you wouldn't trade anything else for such an amazing infotainment. This is where the magic happens. Viusasa brings you a cocktail of nicely blended new series Afrimax. They can be superheroes in an African context. With Viusasa, you don't just get entertained, you also get informed. All glasses have inherently different compatibilities to each other. There is so much entertainment on Viusasa. This is definitely the place to be.
ya agenda tumemaliza, sasa tumeni pesa. Asante. Bado mtu mmoja sasa. Nimekosa 6 bob ya transaction. Patient, saidi na 6 bob. 6 bob ni pesa kunyima mtu kweli? Ingia hiyo chama ya 6 bob basi. Bro, unachoma. Uda. Badala catch my feelings hapa. Make changu smarter. Vuka to Airtel Money. Aje janjes. Dial *334#. Set your 4-digit PIN and confirm. Set your security question. Airtel Money is now activated. Sasa uko set. Utume Airtel to Airtel for free. Nyasaber kendo oromo adenda. Ibirona baba. Gima lokore seche ma ng'ato pongiro kamano e chunye. Kinde ni nyaka lokruok obedie ngimawa ema omiyo Roda Nyarko Kitmo, Jilo Jamwaka, gi the Chwalist wuon Ken the DJ kelo ni wach maloko ngima e chenro mar Injili Kalo. Amalo, rieny, nikech lerni osechopo. Injili Kalo, Jumapil ka Jumapil, saa 12 okinyi, mane Ramogi TV. Inyalo goyo kwan kod omenda ma aching' kata ma ikete bahasha ka isiko itiyo kod omenda mohingo kaka onego itigo. Tema ne keto e bahasha omenda ma idwaro tiyogo kama moko to ikung kata ikan. Winning on Shabeki.com is getting easier. Enjoy highly boosted odds on Shabeki.com. Kuwa Shabeki. Play now. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Shabeki.com. Tembea Kenya na View Travel. 3 days Masai Mara from 14K. 3 days Mombasa from 13K. 3 days Diani from 16K. 3 days Malindi or Watamu from 17K. 3 days Samburu and Amboseli safaris from 20K. Self-drives and weekend getaways for 2 days to Naivasha, Nakuru and Mount Kenya from 3K. Staycations in Nairobi for birthdays and private celebrations from 4K. Call 0703-254-254 for bookings. Nyako Ramogi kamano kuom medo kete Ramogi TV wadhi nyime gi weche manyien. Nyithindo ma yawuoyi ma kwan gi romo 100 manie kind higni 4 nyaka 15 ne okadhe tim anjao mar chuo rocho ratichgi e yor ndhogruok higa mokalo e kaunti ma Nairobi. Ma kaluwore kod lipot mane ogol kod migawo mar kit chweche kaunti ni makoro dwaro mondo jonyuol ochak puonjo nyithindgi kata mana pod nie higni machien ne 5 e weche nyodo kod ng'eyo yore mag ritruok. Judith Omondi nigi ler. Tend County ma Nairobi ochako puonj kod apedha mager ne joma chuo ma osebedo ka timo tim njore mar bambo nyithindo ma yawuoyi manie kind higni 4 nyaka higni 15. Lipot mane ogol kod migawo mar kit chwech mar kaunti ni ma Nairobi odiochieng' ma kawuono yango ni nyithindo ma yawuoyi 100 manie kind higni 4 nyaka 15 ne oroch ratichgi kod joma chuo mamoko riwo nyithindo wetegi kama moko to gin chuo madongo. We are noting a high number of children undergoing sodomy. In fact, in our data, we almost had about 100 last year. And most of these boys range from the ages of 4 years to about 15. Most of these cases are either being done within the school compound with children of their same age or with adults. And social media has also brought in the issues of TikTok. Somebody would want to use the children. When your school boy or school-going boy comes home, na amejipupulia, do not be quick to punish him, because we note a lot that we as parents, we run so much to punish the children without asking.
Roslyn Makabana maina pisa motelo ne kedo kod lwenje mag kit chweche kaunti ni kwayo jonyuol mondo chak puonjo nyithindgi ka okoni thoth nyithindo yudo midhiero gi tok bed thuolo mar wacho miyo kichopo e ute thieth ka ngimagi ok ber. Sodomy is associated with high levels of stigma, and the boys might not be able to report it. But again, as parents, and also as the schools, and also the county government has taken it up upon itself to ensure that we are creating awareness through the school health program within Nairobi County to also talk about not necessarily only sodomy, but cases of sexual and gender-based violence in schools, and using appropriate age language so that we are giving information that they can be able to work with. Bende lipodno yango ni muheo ji 6,000 ne oroch ratich gi higa mokale kaunti ni. E kwan ni ji 1,000 ne ochwal ng'urgi e nyim doho ka 24 kende mane ong'ad buchgi. Wach magikoni nyayo timbe makamago. E kwan mar mine 2,000 mane oyudo midhiero e kinde mane ginyuol nikech ne otergi nyangu kuonde dak makamkunji kod Mukuru otelo. Ka weche moko liekore ni moko kuom ute thieth ma Nairobi tero nyithindo manyiri matindo nyangu kapod gi kwar. Wach mabende Tend County no koro luo. A total of about 2,000 women who came to deliver within our public facilities had complications related to FGM. Then high numbers were coming from areas of the Kamkunji area and parts of Embakasi East, that is the Mukuru. We are yet to really come up and see what type of these cases. But what we know as a county, we are a transition area where maybe children are brought in to undergo this. And we are working, trying to see what is the best way that can be able to ensure that we have also zero tolerance to FGM as it's envisioned by the national government. Judith Omondi, Ramogi TV. Kauke County, Nairobi wadoke County, Homa Bay. Jonyuol skul sekondar ma Got Kabok Mixed mayudore Koche sub-county Marangwe nochungo somo odiochieng' ma kawuono ka giseo jatend skul no ne nyayo duoko marach. Jonyuol go nodonjo skul okinyi ka gidwaro mondo japuonj maduong' owuogi e telo. Bende gidwaro duol mandiko jopuonj TSC ornegi japuonj machielo madhi tayo skul no. Gimero ni japuonj no pok otayo skul maber e duoko mar penj kod e weche mamoko. Kundi noseko podho to jakoma ni nitie sudo mokelo sikul ni nyithindo nitie skul ka. Chandruok machielo manitie wanwango ni sikul ka principal achiel ni en moserve kaka principal, en deputy, en messenger ma skul, en basa. Koro gimano en storekeeper. Principal ni okochiegni gi community. Okoketo jonyuol machiegni ma jonyuol nyabedo kode machiegni ma gipor kodgi wach achiel. Mar ariyo en performance mar skul ni. Skul ni kano lore kata ka idwa lore ne wan gi nyithindo madhi 14. Makoro wan kaka jonyuol ne wachako yiero board motegno. Ma board ni ne wuotho ot ka ot mondo wafech nyithindo manitiere kuonde mopogore opogore mondo skul ni obed motegno. Japuonj nego nwa sikul. Ka japuonj nodonjo sikul kano yudo ka nyithindo ni sikul ni 200 gi wiye. Koro bet ne ka ma ike manotime pencha ne mar 3. Oko mi nyithindo kata miluongo oko luongi kata ni nyithindo donji. To nyithindo nodhi modong nyithindo 13. Nyithindo 13 notimo penj manodhi ma sikul odong nono. Kawuok e gwenge mag Homa Bay wadhi e kaunti ma Kisumu. Oro masani ogotache pacho ka koro thiro nyaka chenro mag pur ahinya to pur mar ochele alwora ma Southwest Kano Irrigation Scheme e kar chung'od bura ma Nyando e kaunti ma Kisumu. Yangore ni pi mar aora Nyando dok piny kendo bedo matek puothe mane alwora no yudo pi kaka kinde machon. Jafama marwa Millicent Adhiambo ne olimo gwengego kendo miyo ler mar wach. Chele en achiel community gimitimo e band under irrigation manyaka obed gi pi throughout. To sani kaluwore gi aora kata duono ma Nyando aora ma Nyando seduono go omiyo sani ka wan jopur chele wan gi lar korka weche mag pi kendo chele moko chwe tho nikech nok mar pi. Ma e chal mar aora Nyando ma humbe lach kotenore kod pong' mare kinde ko oula matero negi pi e puothe bende koro osedinore te.
Puothe ochele mathoth otuo nikech nok mar pi. Jopur ywak ni oro masani okwako Kenya rocho yoregi mag pur. Nyando mamiwa pi osedok piny mioro kod tielo. Koro mondo pi obi masav puothe onge. Itiyo te chalo ng'ama ok ti. Iya nono makata pesa mitiyo go ok dogi. Onge ohala miya godo japur. Miyudo kata ka sani wan kaka koni iwuok gi koki mostly biro yudo kata ka puothe wa ma West Kano koni onge owners mapuro gi mang'eny. Mostly ji wuok mana oko madeso gi. To japur ngima nyama lokore kantie market motiye to gige dhiye. Kaka waonge market gini pokoloko ngima ji ko chal ma joma tiyo ne school fees kende enamni eri. Ilero ni kata mana chiro mar ochele bende sani olwar kendo miyo gilawo chiro nyaka e pinje maoko kaka Uganda. Nyaka weg masinde tindo lokore dhi miyo jo Waganda mchele. Pile yanda ng'ega ni mchele kopura eroka titing'i tere masin tikawo mchele moseregi. Okaseng'eyo ni michele ikawo ga mpunga mawuok ga gi puothe. Koro mae pek ma waneno kaka johala mchele ok wanyal yudo, inyalo tuwe chieng' miwuothi midog nono. Tend County ma Kisumu bende giseo mokalo ni osejwang'o gi maonge sir moro amora korka chwalo ne gidongruok e weche mag pur mar ochele e alworano. Ok waseneno ka sirikal osekelo kodhi e gwenge manono mondo kata mana kodhi mane gi lokruok pur manyalo luwore gi pur manyasani. Nikech sani wan gi nok mar pi, koth bese moko biro nolal. To dwago mondo sirikal okele kodhi no manyasani machie kata gi dweche kata mana 2 mondo japur kik bed nyabedo gi lal. Ka details waoro nyingwa gikone wan ok wayud kata bag achiel pok nwaromo go nyaka sani. Pok wanwang'o. Mae problem ma wan godo skimbwa kaendi. Miyo wadonjo ne sirikal saidi mondo mi giparwa yor fertilizer. An waywak ne government marwa men Professor Anyang' Nyong'o kod MP marwa Jared Okelo ok nyal konyowa atol. Kwayo magin go ne Tend County no kod piny owacho mamalo kokalo kuom migawo mar pur e magi. Weche mag tingni oke kae kendo wan wapuro mana ka wagolo pesa ufukwa. To weche mag pur sani malo machende heka achiel wapuro mag 4,500. Gino makelo pek kabisa kuom japur kendo wakwa sirikal ni koyie to mondo gikelwa tingni kae ma wanyalo manage kwa jopur kae mondo wabed gi lokruok. Sani puothe gi boda ka dhoke makwae. Kinyalo miwa kothe kata mag oduma, kata mag olayo, kata mag skuma, kata mag nyanya. To mano biro mana timore ka dipo ni weche mag chiko pi ochiek maber. Kich karwa kaendi koth chwe ndalo 2 to nyalo chalo gimosechwe higa 2. Magik misetimo kuom dweche 6 kethre dichiel. To ka wan kode ka nende molos maber to koth chwe to pi ringo dhi nam ok wanyal bedo gi chandruok moro amora. E sama koth bende giwacho ni gineno kadichiel, jopurgo koro nigi geno ni sirikal biro winjo ywakgi kendo chopo irgi mapiyo mondo mi okonygi kod yore mag dongo weche mag pur e alworano ka bende magi biro mana ndalo 2 kende tok piny owacho bago alam makende mar kwayo koth ne piny Kenya. Millicent Adhiambo, Ramogi TV, Ahero, Nyando, Kisumu County. Kapod wantiere weche motenore kod pur wadhi e kaunti ma Migori. Riwruok ma jopur matindo mong'ere kaka Kenya Peasant Farmers bade ma Migori oseo piny owacho mar kaunti no kuom rem nywando pach oganda e chenro mar keto e tim chik matayo chenro mag kedo kod lokruok marach e chal mar kor lwasi. Kaka jafamo marwa ma Migori Joju Malero, jopurgo wacho ni chikno motisi ni Migori County Climate Change Act pogo keti e tim kaka owinjore. Tarik 5 mar dwe mar 9 mar higa mar 2011, od bura ma Migori ne okalo chik makedo kod lokruok mar kor lwasi ma ong'ere kaka County Climate Change Act kendo gavana ne okete koke. Chenro ma keto e tim chikni mondo koro kony e kedo kod lokruok mar kor lwasi men midhiero ma okwako piny mangima osebedo kadhi nyime e kaunti ma Migori. Waseloso committees mopogore opogore ma ng'iyo weche mag climate change. Waseloso committees mag wards. E seche ma bende piny owacho mar kaunti ma Migori pod dhi nyime kod keto e tim chikni, moko kuom jokanyo mag riwruoggo mok mago mag piny owacho ma ong'ere kaka Kenya Peasant League e bade ma Migori koro ywak ni pach oganda ok osebed ka inywando. Gaps mo wacho ni nitiere en kaka giyiero the committees. Iwacho ni wayier somebody youth. Iyiero youth ma is 50 years. Kini matenda youth aina mane. Iyiero ng'among'ol
ma ng'ole nok nen samoro maybe nyambiyo tudore gi yie kuro kwa ng'eyo. Kendo koro nwakwayo ni kaber to wati kanyakla kendo chikni odhi mochope ot piny kuma e grassroots kuonde ma nyithindo nitie. Kata kamano piny owacho mar kaunti ma Migori to ramo ne gisebedo ka ginywando pacho oganda duto e seche ma giketo e tim chikni e kaunti ma Migori. And just recently, if you are keen, we did put up an advert that was seeking applicants for these different categories of people to be able to constitute the county climate change steering committee. Lokruok mar kor lwasi osekelo midhiero mopogore opogore e kaunti ma Migori, piny Kenya, kaachiel kod piny mangima. Moko kuom midhiero ma osekelo en nok mar chiemo e kaunti ni. Osechuno jopur mondo koloki kit pur margi. But because of climate change, fertility has gone down, and this has now led us to introduction of drought-tolerant crops, early maturing crops, so that we can still have more of the production. Piny owacho ni kedo kod lokruok mar kor lwasi en gima oganda duto nyaka nywake lwedo ka gitimo gigo mopogore opogore ma oting'o mano mar pidho yiende. Juma, Ramogi TV, Migori. Wadhi e gwenge mag nyandwat ma piny Kenya. Oro mokwako gwenge mani nyandwat mar Kenya medo daro ji ahinya to jopith jamni makoro dang'ni ka gimanyo lum kod pi. Jodak moko ma Wajir mane odaro dhi Garissa yuagore kalure ni gisewito jamni e thim. Bende gikwayo kony mapiyo mar reso jamni kod ji ka giwacho ni oro miyo nyithindo ok dhi e klas kata skunde kaka owinjore. Polo ni gilipodno. Kata thuondi mag thim kaka ngamia bende oro osenuro. Jamni medo tho kendo geno mar jodak bende duono. Omiyo gidar e gwenge mag kaunti ma Wajir ka gichomo Garissa. Hata kama ni Wajir South, Wajir East, hakuna mtu wa Wajir imebaki huko, watu yote wafukaji wamekuja hapa. Yuak eni jamni magi medo tho kata eyo. Garissa mane gigeno kaka kar resruok bende olokore kar midhiero. Ring jamni ma oro onego ema okere kar lum. Ngamia anakusha, ng'ombe pia anakusha, kidogo kidogo mbuzi inabaki. Wacha ng'ombe watu alianza kukufa, hajakufa lakini kuharibu kukufa. Rio wiyo ji kod jamni nikech yao otuo kaluore ni pok gineno koth malong'o kuom higni adek. Kama kilomita moja iko watu 700 ama 200 ambaye hawana nyumba, hawana bunda ya kushota maji, hawana maji wanaomba ile magari ile inapita kwa hii barabara ndo wanaomba. Oro makech oriembo kata mor mar nyithindo makoro sombgi medo rochore kaka gimedo ringo midhiero no. Na wakati Ruto aliapishwa anasema kuna Mkenya atakufa kwa ajili ya njaa. Na sahi watu wa karibu kufa. Maendeleo labda itakuwa afya na elimu na ukame. Mambo ya kutoa barabara, mambo ya kutoa manyumba, hiyo itakuwa baadaye. Magovernors katika hii sehemu ya asal area lazima wawe na contingency fund. Pesa ambaye wakati natokea shida, wakati natokea msiba, anaweza kuchukua. Nikech chieng' makech, ji onut kuonde jot magibaso e thim ma Garissa ka gigeno ni piny owacho biro chwalo negi kony. Polo, Ramogi TV. Erokamano Polo kuom lepodno. Wabodhi e sigana machielo. Lupo en achiel kuom yore mag yuto ne jodak makadho nam chumbi. Jodak makono modonje lupo kod ohala mar uso rech osebedo ka yudo puonj ewi yore mag komo nyuol mar gayo dwaro mag familia magi kaluwore kod yuto matin magi yudo. Joyce Oduor nigi ler mathoth. E paya mar rech ma Kilifi Central, Eliana Tatu kod jowetene loso rech ka giikore mar uso. Eliana en min nyithindo 6. Nonyuolo nyithindogo maluore mapiyo nikech noonge kod ng'eyo ewi yore mag komo nyuola. Sijajua mambo ya kupanga. Mimi mwenyewe tayari nilizaa watoto kila mwaka. Nazaa 2001, 2002, 2003, 2004, 2006. Mimi nabeba tu na hata mimba ikiingia mimi huwa sijui. Mtoto ameketi mpaka akiwa na miezi kama 6. Najisikia mbona sijapata damu zangu. Kumbe ni ujauzito tayari umenijia.
En kaluwore kod achiedh nade mar nyuolo nyithindo moluore mapiyo, emomiyo jolupo kod jous rech e gwenge makadho wath nam chumbi ipuonjo ewi yore mag komo nyuol. Chenro makama mokelo kanyakla migawo mar thieth kod riwruoge mochung' ne rito alwora kaka mar WWF osechako kelo lokruok ne johalago mayuto margi mapile kapile ni piny. Lakini saa hii si zai tena, na ndio sasa nikapata hiyo elimu napelekea wale wenzangu ambao naona bado wako chini yangu ambao bado wanazaa, ili nao wajue kuwa kuna hii mipangilio ya uzazi. Na watu tuna spread ile message iende kwa kila mwanachama, na wale wanachama nao wanabeba hii message wanazipeleka kwa community nyumbani. Kwa ni kuzaa hivi hata hujui fanyeje, lakini kupitia na elimu sasa tunafundisha hata wenzangu ni uzazi kimpango, watoto wenye wanaweza kulea. Puonjno bende geto rito alwora mar namataro mar rito mwandu mopogore opogore mathoro kelo yuto ne jodaka e alwora mar Dhowath. When you target the beneficiaries or the target groups that we work with, na unaleta haya masuala yote katika platform moja, wao wenyewe wanakuwa na interest because wanaona as WWF you are very concerned about all aspects of their health, and that wataendelea kulinda mazingira wakiwa na afya njema. Lazima mke na bwana lazima wawe na afya zao nzuri. Mkiwa na afya nzuri, hata nyumba pia itakuwa nzuri. Kwa sababu pengine bibi, wewe bwana, unaweza mzalisha bibi yako kila siku. Kwa sababu hujui majukumu yako, unajua kuzaa ndo kwamba wewe ndio umekamilisha, hapana. Na pia at the same time, kwa sababu the resources remain constant, wanatakana kupanga uzazi hao wenyewe na jamaa zao, ili kwamba zile resources ambazo wako nazo kila mtu aweze kukimu mahitaji yake, akiwa na ile namba ama ile familia ambayo anaweza kukimu mahitaji yake. Higni mokalo chien, puonj kotudore kod yore mag komo nyuol kod chal mar afya mar jolupo kod jous rech nokokete maino, to nyaka sani thothgi orwako puonj makamano ka giwacho ni mano osekonyogi e gayo dwaro mar familia margi kata obedo ni tijno miyogi yuto matin. Joyce Oduor, Ramogi TV. Machiegni wadhi e mesa mar ohala bang' piny owacho chugo kido manyien mar namba mar nyamburko kata namba plate. Jowar nyamburko kelo e pacho kaendi to nigi ywak ni namba makamago ok okelo lokruok moro amora korka ohala. Kata kamano jouso ma pacho ka to mokuomgi wacho ni namba manyien go lombo wang' jonyiewo. Jojaoko nigi ler mathoth kuwuok Mombasa. Bang' piny owacho puodho namba plate manyien mochuogi e lony manyasani mondo weg gache ochak tiyo godo, paro mopogore medo nyuolore ewi wach nebnigo. Moko kuom jogo ma uso gache Mombasa koni kopogore kod lombo wang' namba go ochuogi e lony manyasani kod arita makare, ka moko kuom jopiny to neno ni mano en mana yo ma piny owacho dwaro medo godo choko usuru kuom jopiny. The outlook vile inaka yenyewe inapendeza from quite a distance, unaweza sema tu the thing is modern. The thing is good looking, plus ina represent anybody with a good car. Anaweza dai kwa kitu kai kwa gari yake. Number plate manyien sirikal okelo mondo los godo pesa nikech sani gi wacho ni odong' higa achiel gi nus. Gidwa ni walok nembni kate. Degi kelo nwa ni giloko no number plate ken gi owuon to mano ne ber. Ichak ichule 3,000 mitimogo transfer mar number plate. Koro to bende isechule 10,000 mar number plate mane intie godo. Kata kamano, riwruok jogo makelo gache pacho ka kuwuok e pinje maoko midendo ni Car Importers Association to koni onge lokruok malong'o ma namba ni kelo ne weg ohala korka weche mag uchumi. Ber mare na urembo tu. Features go bende beyo nikech inyalo scan aito gin kod unique numbers. But unique numbers ok sort out gimiluongo ni economy. Nikech economy ema important. Podira irango to jogi nyalo uso, jok ma uso gi nyalo survive i biashara margi, kose k nyalo survive. To kinirango uniqueness ma namba, tirango security features ma namba, to podonge gimi konyo go ja ohala. Mano podidwa ni ja ohala chogore piny. Nikech igni tem na number plate ne motiyo godo. To onge gi shida moro amora mar number plate. Koro serikal mobiro manyien dwaro mondo walok number plate. Koro wan gi shida
koro gimonya timo onya nyaka oloka number plate. Okoni paro manyocha gichwalo ne piny owacho ne en keto nembni ma ng'ato ok nyal fwenyo mapiyo kinde ma gari ne obede registered, ni mar sani gima duong' ma jonyiewo dwaro en namba gari manyien, gino mamiyo thoth gache mani kod nembni mosekalo diwo e dukni. Research mane watimo duto te mwamiyogi piny kama nigi namba makama, piny makama nigi namba makama. Wan wanyalo biro gi namba makama marandam machalo kaka reference mar M-Pesa mar Safaricom. Koro mae e gimoro pobed na agi kelo nwa marandam no. Mano ng'ato ok nyal ng'eyo mutokani en mutoka mobedo registered chon kata mobedo registered manyien. To bech mutoka kata ohala bar wabrodhi maber. Magi ne giwacho kama kuom dealers mag gache bende koro ywak ne piny owacho mondo mi koro duok chien usuru mijuogo e gache mikele pacho ka, gino magikone omiyo nengo gache sani ong'awore malich mokalo. Duty ni malo. Sani kata kidhi nyiewo Nissan Serena iyudo at 1.8, gari mane wanyiewo 1 million. Koro ne wakwa sirikal ma Kenya mondo punguza duty nikech ohala sani okethore kabisa. Nikech sani kidhi manyo gari kata used iyudo ka fielder mane nyiewo 600 sani nyiewo 1 million. Nikech kan wang'iyo geche matindo gi at around 700. Sani duty mare Probox o Axio wachulo gimoro around 300. Halafu coach shipping line bei bedo malo. Mwananchi mapiny ok nyal ng'iewo gari. George Aoko, Ramogi TV, Mombasa. Jopur ma Kiambu ywak ni luoro nitie ni nengo mogo nyalo idho kaluwore ni nengo dumo medore pachoka ka koro gunia achiel iuse nengo ma shillings 6,000. Jopur oduma ma kaunti ma Kiambu koro ywak ka giwacho ni nengo duma gunia achiel osedho nyaka kind shillings 5,800 kod shillings 6,000, ka joro duma wacho ni medruok ma nengo duma e pinje libamba ma Tanzania kod Uganda mokelo midhiero makama, kata bedo ni piny owacho nosie mondo duma mawuok e sectors mag ji giwegi ous oduma mapachoka. Sasa bei ya mahindi wakati imefika kwa kiwango ya 5,800 ambaye haijawahi fika hivyo, na inaonelea itaendelea kuongezeka, kwa hivyo itakuwa 6,000, na tunaona wananchi ndio wataumia, na tutaki wananchi waumie. Kwa hivyo serikali ile mikakati walikuwa wanasema wanaweza leta mahindi gunia 10,000, tunaona waendelee na hiyo mikakati na wafanya haraka, sababu nchi sio nzuri. Tunaomba rais aangalie hiyo maneno. Kama last week mahindi ilikuwa allowed 4,200. Right now mahindi imekuwa allowed 58 to 6,000. Sasa if in a week time mahindi imeongezeka na over 1,600, inaonekana hatuendi vizuri. Inaonekana kila mtu anaenda akifinyika, na hii uzito yote itaenda kwa yule mwananchi ako chini kabisa. Kwa hivyo tuomba serikali yetu iingilie for the sake of yule mwananchi wa kawaida wa chini kabisa. Utakuta mtu anaenda kutafuta, hata mwenye anaenda kutafuta kwake hana, so inabaki wote wanataka usaidizi. Yani mwenye anapeana kazi na mwenye anapewa kazi hawana hizo resources. Ya kwa Ramogi report mar dumano wabro kawo godo yweyo mar ariyo kikidhi mabor waduogi weche mag tuke. Kiyudo gimoro e belni to mano kare Gikomba gokinyi safaro se yawa. Palomino chiena tandora mojonya. Thumbe ma wakelonu otenore e ndhadhu maggi. Kae kama chokruok nitie. Orchestra super kiaki. Bidola kabari. Wabiro. Chakre Orutu, nyaka Wangla, nyaka Benga, budho mara Tiporiti. Michael Onigi DJ Kolo Call Instrumental kod Ninja The Entertainer. Ramogi Night, Teacher Beach ka Teacher Beach, Sang'wen Otieno.
naitwa Mama Harriet. Mimi natumia Bolt, hakuna kingine. Bolt ni chap chap, unapuliza kidogo hivi, mende, mbu, wote wameshakufa haraka haraka. Bolt ndio kiboko yao. Bolt kills them fast. The only insecticide made of 100% natural Kenyan pyrethrum grown by local farmers from tropical brands. Shinda mameli na Shabiki Jackpot Mbao. Pata bonuses nzito na Shabiki Jackpot Mbao. Cheza sasa na shilingi 20 tu. BCLB number 416. Shabiki.com